Hello guys, welcome back na naman sa ating video, me and Francine. So guys, kailak ko si Francine guys. Nakailak din si Francine guys. Mapagsugod daw sa akong video. Ano nailak makante? Di, ano nailak ka? Nailak ma si Francine guys eh. So, good evening everyone. So, ato po lang si Francine guys kung anong nihilak siya. Ano sa'yo rason bigyan anong nihilak ka? So, diba? Sa'yo rason mo nihilak ka? Wala to ang opinion ni Francine guys kung anong nihilak siya. Anong nihilak ba kabi? Anong nihilak ka? Guys, nihilak si Francine guys kay ingon daw siya guys is giving out siya siyang school before. Okay, dito may nag-family day. Hi! Hi! Great time, Mommy! Thanks, Mommy! Thanks, Dad! Thank you, Joe. Guys, this is Zia Myrene. So, My son, you better! wala sabon si Francine guys. So, di pa natulog din si Ah, Zia. look good! This is my snid daughter guys, by the way. Zia Myrene. So, kaya ano guys, nailag si Francine. Kung kayo na-miss niya ang school niya before. Before sa school ni Zia katong nag-family day me yesterday. No, don't do that. Say hi to my followers. Say hi. Say hi. Say hi. Okay. Say hi. Say hi. Hi! Yours! Off water. Okay. Nag-toothbrush si Zia guys kay she forgot man. She forgot to toothbrush before matulog. Oh. Gargle ha. Okay, gargle. One more. Okay. Okay, wash mo. Wash. Stir. You gargle. Yeah, done. Yeah. Yeah. Say hi. Hi. Sige na. I smell be. Dad, smell.
Okay, very good. Let's go upstairs. Like and subscribe. I want you. See the No, no. See, Come here. So, no mosquito. So guys, tapos na si Gia mag-toothbrush. So, good night na, good night. Say hi, good night. Say good night to my followers. Good night. Good night, sweetie. Say hi, good night. Update nyo na kayo tomorrow guys. O, pag-uusapan natin yung tungkol kay Zia regarding sa status niya. Kung interested kayo. Or sino yung may anak dyan na katulad niya, SNID din. So, paano siyang i-handle. So, medyo mahirap sa side kung hindi nyo pa ma-accept yung situation. So, yun lang sa next video na lang natin. Kasi medyo mataas na yung gabi, malalim na pala yung gabi. So, good night everyone.